సో లాస్ట్ టైం మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో ఏం చెప్పుకున్నామంటే సెట్ కి సంబంధించిన సెట్ ఆపరేషన్స్ బట్ యూజింగ్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేసి చేసాము ఓకేనా. యూనియన్ సింబల్స్ యూజ్ చేసి యూనియన్ సింబల్, ఇంటర్సెక్షన్ సింబల్, గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్, సో ఇవి అదే యా ఈక్వల్ టు, నాట్ ఈక్వల్ టు, లెస్ దాన్, గ్రేటర్ దాన్, యూనియన్, ఇంటర్సెక్షన్, మైనస్ అండ్ క్యాప్. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే సేమ్ ఫంక్షనాలిటీస్ ని సో కొన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటే ఆ ఫంక్షనాలిటీస్ గురించి నేను చెప్తాను నేను. సెట్ ఈస్ అన్ఆర్డర్డ్. అన్ఆర్డర్డా కాదా అంటే లైక్ త్రూ ఇండెక్స్ మనం యాక్సెస్ చేయడానికి కుదరదు. అండ్ మీకు ఎప్పుడైతే అన్ఆర్డర్డ్ అవుతుందో, అన్ఆర్డర్డ్ అంటే లైక్ మీరు నేను హెట్రోజీనియస్ డేటా ఇచ్చి మీకు మల్టిపుల్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఏమైంది, అవుట్పుట్ వేరీ అయిందా లేదు. ఓకేనా. సో అన్ఆర్డర్డ్ గా మీకు అవుట్పుట్ కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో అన్ఇండెక్స్డ్ అండ్ అన్ఆర్డర్డ్ అండ్ అన్చేంజబుల్. సెట్ డేటాని చేంజ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. ఓకేనా. అండ్ ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ డూప్లికేట్ మెంబర్స్. ఓకేనా. మీరు ఈవెన్ డూప్లికేట్ మెంబర్ ఇచ్చినా కానీ ఏమవుతుంది, యూనిక్ మెంబర్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సెట్ అనేది. నాన్ ఎంప్టీ సెట్. సో మీరు కనుక సెట్ ని రిప్రజెంట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, నాన్ ఎంప్టీ సెట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలగాలి ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేసి. అప్పుడు సెట్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. అండ్ సెట్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి కూడా ఏం చేయొచ్చు, యూ కెన్ ప్రొడ్యూస్ సెట్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫంక్షనాలిటీస్ దట్ వి డిస్కస్డ్ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్. ఇప్పుడు ఏం చెప్తానంటే సెట్ ఆపరేషన్స్ గురించి చెప్తాను. ఓకేనా. ఫస్ట్ వన్ హై రోల్ నెంబర్ 19B81A0118. ఓకే ఓకే రిషిక. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి సెట్, సెకండ్ యూనియన్, సో యూనియన్ ఆఫ్ ఎస్ అనగా ఏమవుతుందంటే ఆల్రెడీ ప్రజెంట్ ఉన్న సెట్ వన్ కి సెట్ టూ ని అపెండ్ చేస్తాం. S1 డాట్ యూనియన్ ఆఫ్ S2 అన్నా అనుకోండి. రిటర్న్స్ a union of two sets. ఓకేనా. రెండు సెట్లని అపెండ్ చేసి మనం రిజల్ట్ ఇస్తుంది. థర్డ్ వన్
ఓకేనా? యూనియన్, ఇంటర్సెక్షన్, నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్. సో మనకి మైనస్ ఆపరేటర్ ఉంది కదా, మైనస్ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుందండి? ద సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ S1 బట్ నాట్ S2. ఓకే, so it returns a set of elements in S1 but not S2. That's fourth one. Difference అంటే yes, clear is the method. క్లియర్ మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ ఎంటీ సెట్ ని ఎంటీ చేస్తుంది. These are the 5 different operations that we can discuss. So first one ఒకసారి చూద్దాం. S1 ఒకటి తీసుకుని S1 ఈక్వల్ టు 1 2 3 4 5. సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ 1 2 3 తీసుకున్నాను కదా, ఇది 2 సెట్స్. If I want to add some value to a set, S1 కి ఏదైనా వాల్యూ యాడ్ చేద్దాం. Add of some 4. ఏమైంది? 1 2 3 4. సెకండ్ ప్రింట్ S1 యూనియన్ S2 రిటర్న్ చేస్తుంది. అది ఒక యూనియన్ ఫంక్షన్ రిటర్న్ చేస్తుంది అన్నారు. సో ఆబ్వియస్ గా అది గెట్ ద యూనియన్ ఆఫ్ బోత్ ద సెట్స్. మీరు ఆ రిజల్ట్ ఎక్కడైనా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ S3 అనే సెట్ లో స్టోర్ చేసుకుని S3 ని ప్రింట్ చేయొచ్చు. బట్ ద లెంగ్తియస్ట్ ప్రాసెస్ కాబట్టి ఓన్ ఎట్లా చేస్తాను.
లోపల ఇంటర్సెక్టెడ్ వాల్యూస్ ఏం లేవు కాబట్టి ఏదైనా 3 అనే వాల్యూ తీసుకుంటాం కావాలని. ఓకేనా? రైట్. S1 S2 లో ఒక 3 అనే వాల్యూ కామన్ గా తీసుకున్నాము. లాస్ట్ ఇంటర్సెక్షన్ రిజల్ట్ అది. ఓకే. సో ఆబ్వియస్గా ఇక్కడ ఏం పడుతుందండి, ఇక్కడ సెట్ అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది, 1 2 3 7 8 అండ్ ఇక్కడ 3. డిఫరెన్స్ అంటే S1 లో ఉండాలి, S2 లో ఉండకూడదు. ఓకే, 4 కూడా ఉంది కదా, 4 అపాయింట్ చేశాం కదా, సో ఆబ్వియస్గా 4 పడుతుంది. యా, ఎంబెడ్ ఫంక్షన్స్. యూనిట్ చేయడానికి, యూనియన్ చేయడానికి. అది మీకు రిక్వైర్మెంట్ బేస్ మీద వస్తుంది. లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు, సో నాకు నిన్న నేను సెకండ్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఫైండ్ చేయమని చెప్పాను నేను, రైట్? సో నేను దాన్ని లూప్స్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చు, బట్ కాంప్లెక్స్ అవుతుంది. పైథాన్లో ఎట్లా చేయొచ్చు అన్న దాన్ని ఒక లిస్ట్ తీసుకుని ఏం చేశాను నేను, సెట్ గా కన్వర్ట్ చేశాను. సో డూప్లికేట్ వాల్యూస్ పోయింది, తర్వాత సార్ట్ చేసి తర్వాత సెకండ్ ఇండెక్స్ తీసుకుంటే మనకి షార్టెస్ట్ వాల్యూ వచ్చేసింది, రైట్? సో ఇన్ సేమ్ సెన్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు రిక్వైర్మెంట్ బేసిస్ మీద, లైక్ మీరు ఆపరేటర్ తీసుకోవాలా, ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్ తీసుకోవాలా, లేదా లూప్ లాజిక్ రాయాలా అనేది డిపెండ్స్ అపాన్ దట్ సిచ్యువేషన్. ఓకేనా? డిపెండ్ అపాన్ దట్ సిచ్యువేషన్. ఆ సిచ్యువేషన్ లో మీరు ఎట్లా చేయగలుగుతారు అనేది ఆలోచించుకొని మీరు దాన్ని ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు. ఎట్లయినా చేయొచ్చు. ఓకేనా? మీరు నార్మల్ లాజిక్ రాసి, ఆల్మోస్ట్ లాజిక్ తో అయితే లూప్స్ యూజ్ చేసి లాజిక్ రాసి అయితే ఏదైనా ఏ ప్రాబ్లం అయినా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఆబ్వియస్గా ఎంత డీప్ లాజిక్ అయినా రిజాల్వ్ చేయొచ్చు. బట్ పైథాన్ లో ఏంటంటే లాట్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా కొంచెం థింక్ చేస్తే యూ కెన్ సాల్వ్ ఇట్. ఓకేనా? ఈజీగా లూప్స్ అవాయిడ్ చేస్తే మీకు కొంచెం టైం కాంప్లెక్సిటీ తగ్గుతుంది. లూప్స్ ని అవాయిడ్ చేసేటట్టు మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది. ఓకేనా? క్లియర్ పండి. ఇప్పుడు అక్కడ S1 డాట్ క్లియర్ అనగానే ఏమైందంటే S1 అనేది క్లియర్ అయింది. ఓకేనా? ఈ డిలీట్ ఫంక్షన్ అన్నిటికీ పనిచేస్తుంది చెప్పగా. ఒక వేరియబుల్ ని తీసేయాలంటే డిలీట్ ఫంక్షన్. ఓకేనా? ఒక వేరియబుల్ మెమరీలోంచి తీసేయాలంటే డిలీట్. బట్ ఇది ఇన్బిల్ట్ ఫైల్ ఇలా పెట్టుకోండి.
anything F1 happened in school. So the function one first variable last